Olá, seja bem-vindo! E bem-vinda também, eu sou o Luciano e vamos ir para mais um vídeo de Starfield. E bom galera, fiquei um tempinho aí sem conseguir gravar por causa do calor que fez nessa última semana e tava impossível ficar aqui no escritório. Inclusive, nem para conseguir jogar eu consegui. Mas bom, vamos lá, né? Temos uma missão para fazer aí. Vamos ver se é a missão principal. Que eu não consegui jogar nem offline para poder melhorar um pouco os status do personagem aí, né? E, eita! Minimizou sozinho aqui o jogo. Now that we're here, perhaps we could spend a bit of time relaxing rather than planning. Eu tá querendo relaxar um pouquinho, né? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, só vou guardar algumas porcarias que eu tenho aqui para poder liberar o peso. Vou vir aqui no meu quarto, guardar aqui no meu depósito e já volto. Conseguimos aí, então vamos para a missão agora, né? Que vamos para a missão... Tudo que o dinheiro pode comprar. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. Drinks are on you? Now I'm certain there's something wrong with you, Walter. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. Beleza, galera. Então temos que ir para Neon. Nos vemos lá. Beleza, chegamos aí e já tem alguém aqui esperando a gente, né? Ah, é o velho. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm bass. A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Something to do with chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. We need to stop by the Stroud-Ekman offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Beleza. Só quero ver o quanto que isso daí vai sair da minha conta. Porque esse velho é rico. Só quero saber o quanto que isso vai sair do meu dinheiro. Que por sinal, quanto que eu tenho mesmo? Nem sei. Ó, tô com quase 400 mil. Vai dar pra montar uma nave bacana. Looks like some sort of checkpoint ahead. It's probably to see that shroud covering Neon. Eu já tive aqui em Neon, galera. Aqui já... The only city in the settled systems that powers itself from lightning. Tá comigo, tá em casa. Pra quem assistiu as lives aí, ó, a gente trabalha aqui pra Hyojin, que é essa empresa aqui, e eu recomendo, galera, vocês fazerem a história aqui, porque é uma das histórias que eu mais gostei, foi essa daqui. Lógico, aqui nessa série aqui eu não concluí ela ainda, eu concluí na minha conta separada.
Mas eu vou fazer ela aqui se vocês quiserem. E é uma coisa que eu posso dizer, eu recomendo, vocês vão gostar. If Benjamin Bayou's ego was as combustible as helium, Eu já estive aqui, espero que não se I've heard lembrem that de mim. Benjamin Bayou has a private penthouse at the top of the tower. É The view sério? from up there must be breathtaking. Você não vê não? Ah, então fica aí. Sede corporativa da Strode. Eu já vim nessa daqui? Eu acho que já, hein? Stroud Eckland makes some of the finest ships in the settled systems. I'd love to get a look at their operations. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroud? E aí, bora bater um papinho? Não quer bater papo comigo? Walter, Issa, shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eckland, the hyphenated Eckland in our glorious company's branding. Ok, né? Oh, aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers. My partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Oh, this wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Rapaz, são amigos ou inimigos? Eu tô em dúvida agora. Qual dos dois agora? Vou colocar nesse daqui. Oh, don't mind the two of us. Challenging each other intellectually is a cornerstone of our relationship. Now I must point out the obvious. The Astro Lounge. Huh? It's a remarkably insecure location. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. É, obviamente, né? Enquanto eu faço o trabalho pesado, vocês já sabem. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund Não falei? authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our cellar. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. Ok, né? E a gente vai pro trabalho I pesado. missed you. I missed you too. Que You're fofinho. still so Vambora. tense. Normally, once we're alone, your shoulders relax. É, vai ficar fazendo... Taut. segurando vela aí? Something
Culpa sua que me deu um fora. Fica aí agora. When you have a few moments, there's something I'd like to discuss. Já quer ela conversar de novo sobre a missão dela, né? Bom, vamos ouvir o que ela tem a falar sobre a missão dela, galera. Now that we have a moment, I wanted to ask how you're feeling. After your experience at the temple, you've given everyone at the lodge quite a scare. Eu nem lembrava que eu tinha esse poder. That's distressing, but to be expected, I suppose. According to what I've heard, your body absorbed an almost unquantifiable amount of energy of a type we can't even begin to understand. We're dealing with something unknown to modern science. Who knows how this encounter has affected your body or your mind? Ela tá preocupada. Well, good. I'm pleased to hear that. That temple proves we're dealing with entities of unknown origin. The problem is that we can't even begin to guess what their intention was towards us and where they've gone. Perhaps. It's just that... Oh, I'm afraid that we're flying almost completely blind here. All we know for certain at this point is that whoever created the artifacts are the same beings that built the temple. Anything else is just guesswork. I might as well put on a blindfold and toss darts at theories written on the wall. Oh, believe me, this is positively exhilarating. Think about the significance of this research. The questions it raises alone are mind-boggling. Who was this wondrous structure built to accommodate? How long ago did these entities inhabit our universe? Are they still out there, somewhere? Perhaps. We'll need more data to be sure. It's funny. I used to think the artifacts were the end-all be-all of scientific discovery. The pinnacle mystery of our time. Never in my wildest dreams did I imagine it would lead to something of this magnitude. I just hope that you'll come through this, whatever it is, unharmed. Oh, well, thank you. Look, I've already taken up too much of your time. All I can do is promise that I'm not going to make you deal with this mystery alone. Whatever might be happening, I'll be right here to help you every step of the way. Ok, valeu. Bom, e vamos... Ih, temos 2 lugares pra ir. Pergunte a segurança. E o outro que tá pra lá? Vamos perguntar a segurança. Take it easy. You good? Music is amazing. Doideira. This place is insane! Bom, vamos lá, né? So, what'll it be today? Yeah, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora for sale. Oh, no. Drugs are for street gangs and junkies. Aurora is on an entirely different level. I like to call it an exquisitely crafted transcendent É a mesma experience. coisa. Only problem is that won't fit on the package. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really put a price on pleasure? The Astro Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is concordo. hand-picked from the finest officers in the city. I'm afraid that would be a serious fire hazard. And I think it's only fair to warn you that the network security on our doors is state-of-the-art.
Private meetings are usually held in the floor above. Just use the elevators. Then I would say you'd be interested in the Astral Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. 4.000? Vou ver se eu consigo persuadir esse cara. We do strive for setting the most reasonable rate. Not currently, I'm afraid. Unless you'd like to purchase it on their behalf. I'm glad you understand the position I'm in here. A loss leader. I make you pay less now in the hopes you'll pay more over time. Well, I think we can Consegui, certainly galera. offer a discounted rate for you, if you were still interested. 1.000. Agora eu gostei. Pago de boa. Let me just apply that discount we discussed, and done. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Boa. Excellent choice. The Sky Suite offers luxury and sophistication you won't find anywhere else in the settled systems. And since you'll be living in the same tower as the Astral Lounge, all of its pleasures and pageantry are only an elevator away. 235.000 para eu comprar uma cobertura aqui, hein? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu compre uma cobertura aqui, galera. Of course. The Sky Suite features an open design with an emphasis on luxury. Whether you prefer the morning sky or a neon sunrise, the high ceilings and wall-sized windows will give you a full view of the city's splendor. Tá, não How tem interesse unfortunate, agora. but I will be here should you change your mind. Tenho tanto dinheiro ainda, mas deixa aí nos comentários se querem que eu já compre minha primeira cobertura. Bom, por enquanto é isso. Vamos para a próxima missão. Yeah? Pardon? Yes? Hi! Having fun? Ué, por que tem esse Ah, tá, né? Não vou conseguir passar mesmo. O que é isso aqui? Não era pra ter clicado nisso. Verifique os controles da porta, investigue o vendedor. Bom, vamos verificar os controles da porta. Posso passar aqui? Obrigado. Daquela salvadinha rápida. Agora só para entender. Ok, eu tenho que verificar os controles da porta, né, então. Calma aí, calma aí. Só pra garantir que ninguém tá me vendo. Let it go. Ó, esse aqui, tecnicamente, já abre a porta. Esse daqui também. Que ele, quando eles ficam azulzinho é porque cabe, tá? Esse daqui eu não conseguiria... Eu conseguiria usar? Conseguiria usar. E esse daqui também. Esse vai ser lá pro de dentro, provavelmente. É, acho que todos vão dar certo. Vamos lá.
Adicionando novo usuário ao controle manual do controle remoto de portas. O gesto aprovado permitirá trancar a porta da área VIP um total de uma vez. Beleza. Ooh, I hope the data on there was worth all of the trouble. Com certeza. Vamos para a próxima missão. E aí, beleza? Opa, porta errada. Eu só espero que a cobertura não tenha esse barulho. Já pensou você morar com esse barulho o tempo todo? Beleza, vamos para a próxima missão. Investigue o vendedor. Onde que nós estamos? Ok, numa loja meio doida. News. Have a moment? Say hello to my wife, Rosa. Maybe I did. Maybe I didn't. Vamos tentar persuadir. Information isn't usually free. Is this really what we're doing? Easy, friend. Not looking for trouble. Okay. I don't know much. But I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Beleza, conseguimos aí. Vamos vasculhar o dormitório. Agora com certeza será provavelmente uma missão stealth. Isso é uma porta? Oh, sai da frente, galera. Ah, calma aí. Deixa eu dar uma salvadinha aqui antes. Só pra não gastar os meus digihacks à toa. É impossível não invadir isso aqui sem ninguém ver, né? If that was locked, there must be something they don't want us to find. Talvez você não saiba, mas tem um objeto que seu empregador possui que despertou interesse em outras pessoas. Agora, eu sei que você é um assalariado, mas qual é o problema de batermos um papinho? Além disso, eu tenho umas informações sobre sua carreira que, bem, se eu fosse você, eu gostaria de saber. Ok? Correspondência 2. Não estou de brincadeira, amigo. Aguarde a chegada daquele aviso de desligamento em breve. Você precisa pensar no seu futuro e nos poucos e preciosos dias que ainda tem antes de desativarem seu acesso. E o 3. Como discutimos, você precisa mudar aquele objeto de lugar o mais rápido possível. Suponha que esteja sendo observado. É só uma questão de tempo até virem atrás de você. Ok.
Vamos falar com o Walter. O velhão lá, provavelmente. Olha que da hora. Protótipo girando aqui. Olha. Discovery. Caramba, legal. Is everything ready? Good. Let's be on our way then. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation, just in case. Good luck, all of you. Vai ter tiroteio? É só que eu quero saber. Ah, eu não preciso esperar o velho, né? É só ir embora direto. Tchau, velho. Ah, a musiquinha tava tocando aqui. Como é que o velho passou na minha frente? All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them, larger than normal, big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Code phrases? My goodness, Walter, I think you're taking this espionage business a little too seriously. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Beleza. Temos que achar alguém com uma maleta grande. Quem é que tem um maletão aqui? I think that last drink was stronger than I thought. Hey! You wanna dance? Said 2 drinks ago. Maybe Hey there! you should slow down. Hiya! This is awesome! Vamos lá, eu tenho que achar alguém com um maletão aqui. Será que vai estar lá em cima? Howdy. Hello. Okay. Acho que a maneira mais fácil de ver se tem alguém com maletão é usando isso, né? Eu tenho que sair falando com todo mundo? Looking for work. You hiring? Uia. Payloads. I can optimize your ship's carrying capacity and allow you to carry more cargo. Agora não, mas Ok, bom saber que maybe dá pra next achar time. você aqui. If you're hiring, I could really use the work. Nossa, galera, dá pra encontrar gente pra trabalho aqui, que da hora. Oh well. Can't blame me for trying. Yes? What? Looking to join a crew. In the open? Hey, it's your loss. E a nave tá cheia agora, amigo, não dá não. Say, kid, how'd you like to hit your way? That's right. Just my luck. Guess it's back to... Ah, não quero ouvir suas mágoas, não. Ah, o cara do maletão aqui, ó. Caramba, eu passando e o cara do maletão tá aqui. What is it? Can't you see I'm busy drinking? Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me.
Achei o cara da maleta grande. E ó, tinha um com maletinha aqui que escondeu. Ah, a maleta do cara lá é maior que a sua. I just saw our seller walk by. Good job. That's not surprising. This is a deal over stolen property, after all. Anything could go wrong. Now, before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? This'll be fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating. Beleza, né? Hora de ir pros negócios, galera. If the gangs can keep from killing each other, we just might have a good day. Bom, já vou dar aquela salvada aqui no jogo. Eita, quase estou no lugar errado. Dar aquela salvadinha aqui no jogo. E... oh, esconde essa arma aí, amigão. Como é que esconde a arma? Eu esqueci o botão. Como é que esconde a arma? Ah tá, é R. Só segurar. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Vamos sentar, né? Ah, também? Com alguém com a armadura desse jeito? Que não se assusta. Our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind, and I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Not my problem. It is if you leave empty-handed. We came here in good faith. Now honor our previous agreement. You either figure out a way to give me what I want, or I walk out of here right now. I leave now. I can get a jump start on the people after me, instead of you all wasting my time. You'd be on your way already if you just take the money I'm offering you and shut up. What's it going to be? Take or walk? All right, you win. Hand over the money. This thing is all yours. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Shall we? Bora. E nem precisei usar o mecanismo da porta, hein? Provavelmente se eu acionasse o mecanismo da porta ia rolar tiroteio aqui dentro. Beleza, galera. Foi mais... Stop right there. You're in possession of Slayton Aerospace property. Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right?
Hand over Mr. Slayton's property. Now. It's my employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? I'm here for the rock. I'm not your messenger service. Really? Huh. That might change things. Nobody wants that. Maybe we can work something out. Huh. All right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending our men into the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. Vambora. Ih, onde tá a saída? É, pra cá. Ah, nem precisei dar uns tiros na cara dele. Foi bem simples até. Não precisei usar segurança. Foi super tranquilo. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. Minha nave foi apreendida. That was our way out. The same way everything works on Neon. Money. It's terrible at keeping secrets. The CEO of Slayton Aerospace. They're a systems manufacturer. Engines, thrusters. Agreed. Have a talk with the man himself. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Ok, né? Vamos lá. Ver se eu consigo resolver tudo só na base do diálogo. Ou seja, ser caçador de recompensas não significa ter que ficar com o dedo no gatilho o tempo todo, mas sim conseguir resolver os problemas e pegar o dinheiro que precisa, né? Vou dar uma salvadinha aqui. E vamos lá. Beleza, tem bastante segurança aqui. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Quero minha nave de volta. Tô curioso. Slayton Aerospace is the premier component supplier for a variety of starship needs. But if you were supposed to be here, you would know that already. Não, não sabia. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. Arguments with Mr. Slayton tend to go long. I'm not sure we can fit you in. He did? Oh, yes, I do remember overhearing something about that. Oh, I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Viu como é simples? E ainda não precisei acertar...
Por que tem esses símbolos de vermelhinho aqui? Tá querendo me atacar, é? Question, you can chat with the receptionist all you want. Wait. This clearly isn't the executive. He's on to us. Walter. Taking what's mine and then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Huh? Lisa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Eu acho que ela tá traindo. Não, agora eu moro no elevador. Construirei meu império aqui. Well, if my wife and I could gallantly offer your majesty a rescue from certain death, let's go. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Não, é pra abrir isso aqui, ó. Ué, eu não entendi. Ah, tá, é pra cá. Nossa, eu devia ter terminado as... Beleza. Devia ter terminado as missões da Hyojin nessa conta aqui. Porque eles têm uma habilidade que você consegue lá que é muito interessante. Mas não vou dar spoilers. Hã? Vai dar susto em outro. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. Beleza, deixa eu dar uma salvada aqui que eu não tô confiando nessa mulher, não. Aí eu não consigo selecionar minha arma, galera. Tentei ficar com a arma em punho, mas o jogo não deixa, então... É por aqui que temos que vir mesmo. Você já tá aqui? Rapaz. Que isso? Vocês precisam dar uma limpada nisso aqui, viu? Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Wait. It's walking down the hall. Go now, straight across to the door. Keep going all the way to the end. Beleza, ela mandou ir reto, então vamos reto. Apesar do jogo tá mandando vir por aqui, vamos obedecer ela. Mais uma salvada. Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Valeu. Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Go now.
Up the vent. It's a short one, I promise. Pra onde, fia? Deixa eu dar uma salvada aqui de novo. Porque cada etapa aqui tá muito difícil. Ah, tá. Tem que abrir, né? Será que é aqui que eu tenho que descer? Aparentemente. Almost there. Door on the right. Porta à direita. There's the door. It should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess. Bom, aqui é a porta, galera. Hora de salvar mais uma vez. Bom, eu tô vendo um segurança ali. E eu vou fazer uma coisa, calma aí. Eu vou tirar essa roupa, porque essa roupa faz muito barulho. Pronto, agora eu consigo ficar mais stealth. Eu faço menos barulho dessa forma. Aí é difícil, mano. Como é que eu vou passar daqui? Ah, quer saber? Tô nem aí, vambora. Chega de stealth, vambora, dá um fim nesses caras aqui. If you're searching, then make it quick. Tem um vivo ainda, galera. Se tem um vivo, tem que matar. 2 vivos. Aonde? Beleza, já estamos stealth de novo. Eu quero usar meu poder novo. Eu não consigo. É isso aí. E agora, pra onde a gente vai? Pra cá.
Beleza, passamos. Bom, conseguimos entrar. Vamos ver se aqui tem mais coisa stealth pra fazer, mas agora cansei e vou ficar com a arma em punho. You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. Ó, quem tá ali. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although, I do count a few more guns on my side. De que adianta ter mais armas, né? You do make a bold point, but that doesn't resolve our current dilemma. Perhaps I can help. We're both people of business, Nicholas. In the same industry, no less. Yes, I'm beginning to see the opportunity. There is, however, one final detail to disclose. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. Bom, escolhi esse aqui, né? Afinal, o funcionário dele que roubou ele, eles que se virem. Não é problema meu. If that is your decision, you need only tell him yourself, and then we will handle the rest. It's a smart decision, one that I fully support. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. I have an opportunity to spare a man's life. Beleza. I know he probably wouldn't do the same for us, but that shouldn't matter. Pois é, ele não vai fazer o mesmo por nós, não conhece a gente, não conheço ele, então não tô nem aí. Ih, mano, o cara tá lascado. Vamos dar uma salvadinha ali? É, fi, deu ruim pra você. E é o cara que negociou com a gente, né? O cara do maletão. Ih. Oh, no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. 10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. É, então você não roubou o suficiente, né? Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. I'll settle up with him later. Arbitration, lawyers, all that nonsense. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. É, o negócio é não ser pego, né? Justice for some, huh? Fine. Rather be caged than dead. A cage is too good for you, Musgrove. They should stick you on an asteroid somewhere and let you Nossa, mas think você é muito about what you've rancorosa, done. viu? I will make the arrangements for Neon Security to take him into custody. You're free to leave. Time to go. Let's talk more back at the ship. This was a good meeting. Very productive. Eu posso pegar. Não vai dar ruim? Vocês deixam? Simples assim? 3 mil ainda. Pegar o dinheiro que eu, quase o dinheiro que eu investi na bagaça lá.
Legal, quero ver isso daqui, galera. Não, isso aqui é a minha mochila, mas onde que eu peguei o bagulho? Aqui. Resistente, dano a corpo, resistência à corrosão, 75% de chance de reduzir 50% do dano sofrido sem se mexer. Ó, essa aqui é boa, muito boa. O ruim é que essa daqui ela tem uma vantagem muito boa, que é... Deixa eu ver, calma aí, é você que tem a vantagem que eu quero? É esse daqui, ó. Arsenal ampliado reduz o peso das armas, mas a defesa dela, 84. Se eu ponho esse, vai para 66. Mas olha a quantidade de coisas que eu tenho e olha a quantidade de defesa que eu tenho para entrar nos planetas. Esse daqui me deixa lascado com radiação, corrosivo. Eu sei que eu vou estar perdendo algo importante, onde eu vou passar a carregar mais peso, mas eu vou tentar achar um jeito de incluir essa habilidade ali. Ah, vamos lá. Vamos voltar para nossa nave. E você, ó, deixa de ser rancorosa, viu? E beleza, galera. Estamos chegando aí na nossa nave. Acho que agora a gente pode sair daqui, né? E vamos sentar. A deal with a man who wanted us dead. I guess we can call that a win. What do you think? Você e sua esposa foram fofos junto. Bora colocar essa opção. Thank you. I guess. Some people call Issa a jewel, but she's more than that to me. I can't really describe it. There's a me, and a her, and an us. And I wouldn't trade the us for all the credits in Neon. All in all, a great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. Yes, I used a pun. Forgive me. Ah, era uma piada? Tá bom. E ó, ganhamos 10 mil. Trimestre fiscal adicionado? Fiquei curioso com isso. Mas agora estamos já nos 400 mil, hein, galera? Dá pra montar uma nave lindona já. Aqui, trimestre fiscal. É uma arma. O que ela tem de interessante? Estilhaçante. Atravessa até as armaduras mais fortes. Mira telescópica curta. Compensador. Cabo tático. Munição que perfura blindagem. Gatilho sensível. Parece interessante essa arma, hein? Talvez eu vou ver ela depois e ver se compensa trocar pela que eu tenho. Bom, mais alguma coisa aqui para essa missão? Temos que decolar de Neon. Então é só decolar? Vamos ver. Dá aquela salvada de novo. E vamos lá. Pre-check complete. We're good. Apogee kick complete. Orbit steady. You hold something you have no right to. My people have killed for this. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. Oh, that's not any type of ship I recognize. Our ship is created from a power beyond your understanding. Its semblance to your own vessels only aids us in masking our presence. We are the Starborn, and you are unworthy to possess the artifacts.
authority do you get to decide whether we're worthy or not? Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge, or drown in it. We are growing impatient. Cease your attempts to stall for time. But you speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. We'll get through this. Hold on. Ô, o que aconteceu? Calma aí, galera. Deu problema aqui. Apertei o botão errado. Temos que vazar daqui. Vocês viram quanto eles tiraram do meu escudo? Por que essa porcaria nunca fica com energia quando eu quero? Essa porcaria nunca tem energia quando eu preciso. Bom, vamos descer, né? Bom, agora eu posso conseguir mais poder, galera. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pousar. Hey, let me know if we're going to head into the well, so I can watch your back. Beleza, chegamos. Bora. While we're here, perhaps we should check in with Mateo or Noel. Vamos colocar o próximo item aqui ou não precisa? Acho que não precisa. E aí, véi? E bom, temos agora duas opções aí de missões, galera. 3 na realidade. Podemos ou fazer aqui a missão Estelares para fazer essa missão que precisa da Noel, ou podemos pegar mais poderes. E também fazer a missão secundária aí, que é a missão da Sarah. O que vocês querem? Deixe aí nos comentários. E bom, eu não quis duelar com aquela nave porque eu não acredito também que minha nave vá dar conta. Eu tô numa nave classe A ainda. Então pode ser que eu já deva começar a pensar em melhorar minha nave aí para uma classe B já. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha que ajuda muito aí na divulgação. E nos vemos no próximo vídeo. Então, valeu, falou, fui!